Hello everyone, good evening to all, my dear students. We will start our class again. So we are now discussing about the thermal physics. This is one of the very important chapter for all competitive examinations after 12th class. Okay, so this thermal physics includes thermal properties of matter, KTG, and also thermodynamics. KTG means kinetic theory of gases, right? So then we'll start again. So our class will continue. In previous class, we have discussed about the relation between alpha, beta, and gamma. Means the thermal expansion in solids. So we define the thermal expansion in solids is there three types. Okay, one is the linear expansion, another one is areal expansion, and the next one is a cubical expansion or volumetric expansion. Okay, these three expansions are possible in the solids when temperature increases. Okay, so these expansions we explain with the help of their coefficients called as alpha, beta, and gamma. So, what is the alpha? Coefficient of linear expansion. What is the beta? Coefficient of areal expansion. What is the gamma? That is cubical coefficient of cubical expansion. So, these three are alpha, beta, and gamma we define in the case of solids because of the solids have definite shape and size. That's why so they have three types of expansion we define in this case. Okay. So I said already what is a alpha, what is a beta, what is a gamma. Check once again the previous live class is available in our site and YouTube channel, that is Dr. RR Edu Vision. Okay. So you can watch once again and then continue the class. Okay. So what are the relations between alpha, beta, and gamma? So that is 1 is to 2 is to 3. Okay, 1 is to 2 is to 3. And remember one of the important point about this, for isotropic materials, the expansion is same in all the directions. That's why we'll use this relation only for isotropic materials or isotropic substances. Okay, that is very important. Otherwise, in some cases, anisotropic materials also there. In such cases, the relations are different. Okay, once I will show the relations, just wait. Okay, just wait. Done. Okay, so I'm taking one more slide and I will show that what exactly, what exactly. For isotropic substances, for isotropic substances, expansion is same. Expansion is same. Expansion is thermal expansion. So this is thermal expansion. Okay, thermal expansion is same in all the direction. In all the direction. That is alpha x that equal to alpha y. Okay, we are taking alpha x that equal to alpha y that equal to alpha z that equal to we are taking alpha. That's why in this case we define beta equal to alpha x plus alpha y that equal to 2 alpha, and gamma equal to what is that alpha x plus alpha y plus alpha z, then this is equals to 3 alpha. Also right now this is alpha plus 2 alpha, but 2 alpha is nothing but beta. These are the relations among these coefficients. Okay, alpha, beta, and gamma. Okay, use the relation using the values. We know what is that alpha ratio, beta ratio, gamma, that equal to what is that 1 means take like this easy. So once we'll write alpha ratio 2 alpha ratio 3 alpha as per these relations. ఓకే, ఇక్కడ మనం డెరైవ్ చేసినాం కదా, వాటిని ఇక్కడ వాడినట్లయితే మనకి ఏమొస్తుందంటే 1:2:3 వస్తుంది. ఓకే, so these ratios and the relations used only for
isotropic substances because the thermal expansion is same in all the directions. That is the reason. Okay. Sometimes there are some other substances. I'm taking anisotropic substances. Okay. Anisotropic. Oh, wait. But anisotropic substances. Substances. Here, thermal expansion. Thermal expansion. Thermal expansion is different. Is different in different directions. In different directions. Different directions. Okay. That is, here you write alpha x is not equal to alpha y is not equal to alpha z. Okay, all are different because the thermal expansion is different in the different directions along the different direction. Means like we are taking x axis, y axis, and z axis. Like okay, that. So here we use beta equal to what is that alpha x plus alpha y or beta equal to alpha y or alpha z or use like beta equal to alpha x plus alpha z whatever. Okay, so otherwise use the gamma value, so gamma equal to alpha x plus alpha y plus alpha z. Okay, like we explain the thermal expansion in anisotropic substances. Okay, is clear, I think, right? So only the alpha ratio, beta ratio, gamma equal to 1 is to 2 is to 3. That is for only isotropic substances. Remember that. Okay. Right. Now is there some uh, applications for thermal expansion? Thermal expansion, especially in solids. Okay. This is one of the high weightage concept. High weightage concept in different examinations like JEE means NEET and other EAPCET like. Okay. So many is called as compressive stress. Compressive stress. In case I am taking the same rod, but we decrease the temperature, stress is developed. Okay. So I am taking one of the rod, its length take L, its length is take L. Okay. I am fixing this rod between the two rigid supports. Supply heat means its temperature increases. So in this case, it is trying to expand. But the rigid supports are not allowing this expansion. That's why a stress is developed in the rod. A stress is developed in the rod that is called as compressive stress. And same, I'm taking the same rod, but now we are decreasing the temperature. We are decreasing the temperature. That's why it contracts. The rod is contracts, but the rigid supports are not allowing this contraction. So in this case, tensile stress is developed in the rod. So now we connect the thermal expansion for this case. Okay, actually what is a stress? What is a stress? Stress is nothing but force divided by area per unit area. Means the force developed per unit area is called as stress. Okay. So generally we are taking what is that Young's modulus. Young's modulus. Young's modulus y equal to Young's modulus y equal to okay. Young's modulus y equal to stress divided by strain. Stress divided by strain. Means what is that? Y equal to F by A divided by strain means delta L by L. So take delta L by L, that equal to what is that? F divided by A, that is divided by A. So this is what is that? Fractional change in length. Fractional change in length.
Okay, fractional change in length. Right. Okay, 1 minute. Fractional change in length. Now use a coefficient of thermal expansion. Coefficient of thermal expansion. Coefficient of linear expansion means take linear expansion. We know the formula. What is that? Alpha equal to alpha equal to alpha equal. Yes, write down alpha equal to what is that? Delta L divided by L into delta theta. Okay, this is formula. Okay, in case we increase the temperature on the rod, okay, so the rod length of the rod is increasing when we define the coefficient of linear expansion in this case. Okay, take alpha. Okay, take alpha. So alpha ఎలా డిఫైన్ చేసినాం? సో ఆల్రెడీ తెలుసు కదా మనకు. Same you can take now same. Yes, now use the formula same. Then write down now L delta L by L equal to alpha into delta theta. Okay, take this is the equation number 2. Yeah, 1 minute. Just take this is the equation number 1. Okay, take this is a 1. Yes, again it is what is that? Equation number 2. Okay, equation number 2. This is from equation 1 and 2. Now equation 1 and 2. Oh, sorry. From equation 1 and 2. What is that? F divided by A divided by Y that equal to alpha into delta theta. Okay, we'll get this result. Now F by A is called what is that? F by A is equal to what is that? Y into alpha into delta theta. Yes, very important formula this is. Here F by A is called what is that? Thermal stress. Because this stress is developed due to change in temperature. This stress is developed due to change in temperature called as thermal stress. Called as thermal stress. Okay, right. ఎందుకు వచ్చింది thermal stress అంటే because of delta theta means change in temperature. Change in temperature. That is the reason. That is the reason. Okay, it is a very important relation. Okay, so many times asked the questions previously, then we'll solve. Okay, so just remember the formula F by A equal to Y into alpha into delta theta. If you know the Y alpha, Y is the constant Young's modulus of the material of the substance. Alpha is the what is that? Coefficient of linear expansion. So take the delta theta value. Yes, you can substitute the values. We'll get the F by A. That is thermal stress. Okay, thermal stress. It is one of the most important application for thermal expansion. Okay, thermal expansion. Right now, take one more concept. Take one more concept. Pendulum clamps. Pendulum clamps. Okay, so pendulum clamps. Time period. First of all, calculate the time period. Yes, we know the formula. Time period of the pendulum clamp or pendulum. That is T. We are taking what is that 2 pi into under root of L by G. Okay. So here 2 pi is a constant, and right now this is what is that T equal to 2 pi into I am taking what is that L power 1 by 2 G power 1 by 2 and simplify or use the error method. We will get what is that delta T by T equal to what is that? Yes, we'll get one of the important formula. What is that? 1 by 2 into 1 by 2 into alpha into delta theta. This is what is that fractional change in time period of the pendulum. Okay, delta T by T equal to 1 by 2 into alpha into delta theta. For example, if temperature increases, what's happening? If temperature increases, what's happening? Okay, if temperature increases, what's happening? I'm taking a see. If delta theta increases, that is increases, what's happening?
what's happening. Okay, so length of the pendulum increases, length of the pendulum increases. Okay, time period of the pendulum increases, time period of the pendulum increases. Okay, then what is that? Clock, clock will become slow. 1 minute. Clock will become slow. Okay, because of clock will become slow. So what's happening? It lose time. Right now. 1 minute. So I think it is not clear. Okay, good. Yes. Yes, see Nana, delta theta increases as per the formula. Okay, as per the formula. L is increases, T increases. Clock will become slow and it lose time. Okay. Again say in delta theta decreases. Decreases. So here L means length of the pendulum decreases. T decreases and clock will become fast. Means it gain time. That is a change in temperature. Okay, that affects the clock will go fast and slow as per the formula delta t by t equal to 1 by 2 alpha into delta theta. See now, yes, these are the changes we observed in the two cases. What's happening? Delta t increases. What is that? Delta t decreases. Means in summer and in winter. So in summer temperature will increase. Okay, but in winter the temperature decreases. That's why the pendulum clock show different times in different seasons. మనం పెండులం క్లాక్ వాడినప్పుడు సమ్మర్లో ఒక టైం చూపిస్తుంది, అదే వింటర్లో ఇంకొక టైం చూపిస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ద రీజన్. ఓకే, ఎందుకు అంటే టైం పీరియడ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. వైజ్ ఆర్ హియర్ లెంత్ ఆఫ్ ద పెండులం మే ఎఫెక్ట్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఆ టెంపరేచర్ చేంజ్ కావడం వల్ల లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది. సో టైం పీరియడ్ మారుతుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? చేంజెస్ వస్తుంటాయి. ఓకే, రైట్ నాన్న. సో నౌ హియర్ అబ్జర్వ్ దట్. Yes, see, this is exact given perfect reason. Effect on pendulum clocks. So the derivation completed and see what's happening. Delta t by t equal to half into alpha into delta theta. Okay. So time lost per day. Yes. In case asking time lost per day, how we can calculate. So we know what is the formula. Yes, here see delta t by t equal to 1 by 2 delta t by t equal to 1 by 2 alpha into delta theta. Okay, so now I am calculating delta theta 1 by 2 alpha into delta theta into t into t. Okay, into t. What is the t here? Time period. For example, take 1 day or 1 day. What is that? 1 day means t equal to 24 hours. Take 86,400 seconds. Therefore, delta t equal to, okay, what is that? 1 by 2 alpha into delta theta into 86,400 seconds. Use this formula. Use this formula. Okay. Yes. If we know the alpha and delta theta, yes, we'll calculate how much time period changes in 1 day. I'm taking in 1 day. So, for example, in 1 week asking, then after we'll get the result, multiply with 7. సో మీకు రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని 7తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఎప్పుడు? 1 వీక్ అడిగినప్పుడు. లేదు 1 మంత్ అడిగిండు. ఎస్, యూ కెన్ మల్టిప్లై విత్ 30. 1 year, 365 days.
Okay, I'm taking only per 1 day. That is based on the change in temperature. So one question is there. See, just check once. Loss or gain is independent of T. Okay, it is not depending on time period, Nana. So only depends on change in temperature. It is what is that change in temperature? Remember, change in temperature, delta theta. This is delta theta. Pendulum clocks lose time in summer, gain time in winter. That is okay, right. So that is very important. Pendulum clocks lose time in summer, gain time in winter because of as per this formula. Okay. Now, so due to avoid this reason, the pendulum clocks made with invar steel. Okay, invar. Okay, invar means nickel and iron alloy. This is actually so. Why sir using this invar? Because the alpha value is very small for this material alloy. So that's why the pendulum clocks made of invar they keep correct time in all seasons. Okay. So this is one of the question many times asked in previous examinations. Okay. So here one of the example given. So you can try. What is that? A steel pendulum clock. Once 1 minute. Yes, now it is clear. I think a steel pendulum clock correct at 15 degrees Celsius means it is made pendulum clock and it shows correct time at 15 degrees Celsius. Okay. So take initial temperature is a 15 degrees Celsius. But what's happening? It exposed to 40 degrees Celsius means temperature increases means here summer. Otherwise temperature increases and given here alpha value for steel that is 12 into 10 power minus 6 per degree Celsius. Asking what is the time lost per week here 1 week. ఒక వారంలో టైం ఎంత లాస్ అవుతుంది అది ఎందుకంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది చూడండి టైం లాస్ అవుతుందా గెయిన్ అవుతుందా లాస్ అవుతుంది ఓకే ఎస్ టైం లాస్ ఇన్ సమ్మర్ సో యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ద సేమ్ యూజింగ్ దిస్ equation. Okay, so for this question, okay, copy the question and try and you will get the result. I think how much 90.7 seconds because the change in temperature is there around 25 degrees Celsius. Okay, first of all, you can calculate per day. 1 day లో ఎంత చేంజ్ వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. వచ్చిన వాల్యూను 7 తోని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు 1 వీక్ వచ్చింది. ఓకే, యూజ్ ద ఫార్ములా అండ్ యూ కెన్ ట్రై. ఓకే, నెక్స్ట్ జస్ట్ ఎ మినిట్. One more of concept variation of density with temperature. Variation of density with temperature. Okay, then we'll discuss again this one. So first of all, take the gamma, that is coefficient of coefficient of coefficient of volume expansion. Volume expansion is gamma. Gamma equal to what is that? Delta V by V into delta theta. Okay, gamma equal delta V by V into delta theta. Okay, right. So now find out here delta V by V equal to gamma into delta theta. So take this is the equation number 1. So now, sorry, equation 1. Okay, equation 1. So take bracket like because ఇక్కడ సర్కిల్ చేస్తే అది తీసుకుంటలేదు బ్రాకెట్ యూజ్ చేద్దాం. ఓకే, బ్రాకెట్ యూజ్ చేద్దాం. రైట్, ఇట్ ఈస్ వినో ఇది మనకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే డెన్సిటీ తీసుకుందాం. డెన్సిటీ ఐఎమ్ టేకింగ్ రో నానా, రో ఆర్ డి ఆల్సో, డి కూడా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ రో that equal to what is that? Mass by volume. Mass by volume. Okay, so now the formula, what is that? Delta rho by rho equal to what is that? We will get here m constant, that's why minus delta V by V will come. Because remember here m is a constant, no change, that's why
we will get delta rho by rho equal to minus delta V by V. Okay. So take this is the equation number 2. Yes, use now equation 192. What is that? From equation 192, what is that? Minus delta rho by rho. That equal to what is that, Dana? Gamma into delta theta. So delta rho by rho equal to what is that? Minus gamma into delta theta. Okay. Delta rho means rho dash minus rho. That equal to minus rho into gamma into delta theta. So rho dash equal to what is that? Rho minus rho into gamma into delta theta. So finally, rho dash is nothing but rho into 1 minus, 1 minus, what is that? Exactly 1 minute. Rho into 1 minus gamma into delta theta. This is a variation of density with temperature. Okay. Variation of density with temperature. What is the rho dash? It is a final density of the substance at, okay, at final temperature. Okay. What is the rho here? Initial density of the substance. See, is there here minus sign? That's why it is very clear when temperature increases. Then a very simple, ఇక్కడ మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఏం లేదు. Increases, volume increases. We know that density formula, what is that? Mass by volume. Rho and volume both are inversely proportional. That's why here rho decrease. Mass is constant here. M is constant. M is constant. Simple. But in case asking calculation part, use the formula. Use the formula. Okay. This is the formula. No, sorry. More application is there for that. Bimetallic strip. Yes, this is also one of the very important concept and application for thermal expansion in solids. Okay, bimetallic strips. See, what is that exactly? Here, two metal strips are using and they made with bimetallic strip. Okay, ఈ రెండింటిని కలిపి ఒక bimetallic strip లాగా తయారు చేశారు. అంటే dimensions, thickness, everything is same, but metals are different. Okay, see here one is a having a higher alpha value, another one is a lower alpha value. Okay, means alpha means coefficient of linear expansion. The values are different for these two metal strips. Means, so simply we made this bimetallic strip with two different materials. Okay, now two strips of equal length but different alpha values welded together. That is called the bimetallic strip. Unequal expansion makes the strip bend on heating. So because the alpha values are different, means the coefficient of linear expansion is different. That's why the expansion is different with సేమ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. అంటే మనం సేమ్ టెంపరేచర్కి ఇంక్రీజ్ చేసినప్పటికీ ఏమవుతుందంటే అక్కడ బెండింగ్ అనేది డిఫరెంట్ వస్తుంది, ఎక్స్పాన్షన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. కాబట్టి దే బెండ్ డిఫరెంట్లీ. అంటే ఒకటి ఎక్కువ బెండ్ అవుతాయి, ఒకటి తక్కువ బెండ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై దే బెండ్ కాన్కేవ్ ఆర్ కాన్వెక్స్ షేప్. దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. అంటే టెంపరేచర్ మారేదాన్ని బట్టి సో బయోమెటాలిక్ స్ట్రిప్ అనేది బెండ్ అవుతూ ఉంటుంది, బెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, so after heating bend towards lower alpha side. Okay, see here, if alpha 1 is greater than alpha 2, the strip bends with metal 1 on the convex outer side. Okay, and metal 2 on the concave shape inner side. Okay, 1 minute, I am showing what is that. Okay, here see, read this point, read this point. With
depending on heating. On heating. Okay. One is greater than alpha 2. The strip bends with metal 1 on the convex shape outer side and metal 2 on the concave inner side. Okay, inner side. So for this, what is that? Alpha 1. For this, what is that? Alpha 2. Given same, given same. Okay, right. So what is that? Alpha 1 is greater than alpha 2. Remember the case. So bimetallic strip. Okay, check once again. Here, see. They are bending like this. L2. Okay, cooling on cooling. So these are the bimetallic strips. Okay, just I am showing how they work. Okay, how they work. Bimetallic strip. That's how they work. Images are not there, not available. Okay, so they are using in thermostats, circuit breakers, fire alarms, and thermometers. Means కంట్రోల్ అంటే టెంపరేచర్ కంట్రోల్ డివైజెస్లో వీటిని వాడతారు. టెంపరేచర్ కంట్రోల్ డివైజెస్లో వీటిని వాడతారు. ఓకే, యాక్చువల్గా దాని కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక ఇలా ఉండి టర్మినల్ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి ఉంటున్నాను ఇలా ఉంటుంది సర్కిల్. ఓకే, ఇక్కడ దీనికి మెటల్ కాంటాక్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇగో. సో ఎప్పుడైతే హీట్ చేసినామో ఇది బెండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కాంటాక్ట్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది, సర్క్యూట్ బ్రేక్ అవుతుంది. అబ్జర్వ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ దేర్ లైక్ bimetallic strip. It is a bimetallic strip. So on heating, what's happening? It is bending like this. So here the contact is break. Yes, here that is a bimetallic strip. So వీటిని ఎక్కడ వాడతాం మనం అంటే ఆటోమేటిక్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ డివైజెస్లో వాడతాం. అంటే రిఫ్రిజిరేటర్లో కావచ్చు, గీజర్లో కావచ్చు, లేదంటే ఐరన్ బాక్స్ ఇలాంటి డివైజెస్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, ఫైర్ అలారమ్స్లో కూడా వాడతాం మనం. ఫైర్ అలారమ్స్లో కూడా వాడతాం. ఇమేజెస్ రాలేదు ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ టెంపరేచర్ రైజెస్ వన్ మెటల్ ఎక్స్పాండ్స్ మోర్ దెన్ ద అదర్, దట్ ఈస్ సో అన్ఈక్వల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్, అంతేం లేదు. ఆల్ఫా వాల్యూస్ డిఫరెంట్ కాబట్టి అవి అన్ఈక్వల్గా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు బెండ్ అవుతుంది, అది కాన్కేవ్ ఆర్ కాన్వెక్స్ షేప్లో బెండ్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. సో ఎలా బెండ్ అవుతుందంటే లైక్, okay, this is one of the very important application for thermal expansion in solids. Okay, right. So everyday life applications also there for thermal expansion. Okay, so railway tracks, telephone power lines, concrete roads, steam pipes, bridges and girders, sink fittings, like, okay. So in these cases we are using the same thermal concept, thermal expansion concept. So for example, take railway tracks. So we'll left some small gaps between the two rails because of it allows thermal expansion. When temperature increases, the two rails are expanding. రెండు రైల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి. గ్యాప్ లేదనుకోండి, రెండు అటాచ్ అయ్యి బెండ్ అవుతాయి, బయటికన్నా కానీ లోపలికన్నా కానీ. సో అప్పుడు ప్రమాదం జరిగే అవకాశం.
బ్రేక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో టు అవాయిడ్ దట్, సో we use a small gaps between two successive rails on the railway track. లైక్ టెలిఫోన్ వైర్స్, పవర్ లైన్స్ మనం చూస్తుంటాం. కొద్దిగా లూజ్‌గా వాటిని టైట్ చేస్తారు. అంటే 2 టెలిఫోన్ పోల్స్ మధ్య ఆ వైర్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే ఎక్కువ టైట్‌గా ఉండవండి. అంటే హై టెన్షన్‌లో ఉండవు. కొద్దిగా లూజ్‌గా టైట్ చేస్తా ఉంటారు. బిగిస్తారు వాటిని. ఎందుకు అంటే వింటర్‌లో కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి. సమ్మర్‌లో లూజ్ అవుతాయి. ఎందుకు అంటే ఎక్స్‌పాండ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో లైక్ so many applications are there in our daily life. Then you read again after my class. Okay, many applications are there. So here one of the question is there. Okay, and read this question clearly. Just read the question. Read the question and write. Write. Okay. Metallic of metallic bar of Young's modulus given 0.5 into 10 power 11 Newton per meter square and alpha value given 10 power minus 5 per degree Celsius. Length 1 meter and area given 10 power minus 3 meter square is heated heated from expansion or bending. Find the compressive force developed. So find thermal stress. ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏం లేదన్నా, థర్మల్ స్ట్రెస్ కనుక్కుంటే వచ్చేస్తుంది. ఒక 1 మినిట్ ఐ యామ్ షో. Take here just thermal stress. What is the formula for thermal stress? Just once again recall the formula. Thermal stress F by A equal to Y into alpha into delta theta. Yes, that is. Okay. Just read the values. Yes, Young's modulus given. Yes, it is a Young's modulus. It is a alpha value. And what is that? Area also given here. Okay. Area also given. Just asking what is that? F is asking. F is asking. So what is the temperature? Change in temperature given? Yes. 1 minute. Check once. Check once. 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. 0.5 into 0.5 into F divided by A. It is 0.5 into 10 power 11 alpha value. See alpha value. Alpha value is 10 power minus 5. Alpha is 10 power minus 5. Change in temperature is 100. Value given how much? A value given 10 power minus 3. So 10 power minus. So cancel it. Use the equal to what is that here? 0.5 into 10 power 6. 10 power 6. 10 power 6 into 10 power 2 into this is 10 power minus 3. Equal to 0.5 into remaining 10 power 8 minus 3, 5. So F equal to 5 into 10 power 4 Newton. So you are asking force. Use the same formula, thermal stress. Okay. Check once. Is that correct or wrong? 50 into 10 power 3. Okay, that is correct. Okay, that is correct. 50 into 10 power 3 Newton also correct. Y given, alpha given, and delta theta given. Delta theta means yes. Right. Now substitute the values and we'll get the result. Okay. Like you can solve the problems. Okay. And one more is there here. Okay. One more problem is also there. Like now again check once again.
sheet or thermal expansion of solids. So what we have learned in the thermal expansion of solids, okay, in these provided here, what is that? Linear expansion, areal expansion, volume expansion, relation between alpha and beta gamma, and thermal stress. It is a very important. Yes, remember this. It is very important. అండ్ డెన్సిటీ వేరియేషన్ నన్ను ఇక్కడ D1 D2 తీసుకున్నాడు నేను ఓకే రో తీసుకున్నాను నో ప్రాబ్లం వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ టేక్ నో ఇష్యూ సో విల్ గెట్ సేమ్ రిజల్ట్ ఓకే pendulum clocks what is the loss or gain of the time okay calculate the time per day first then after even as per the problem you can proceed ప్రాబ్లంలో ఏ విధంగా ఇచ్చిండు 1 వీక్ అడిగిండా 1 మంత్ అడిగిండా 1 ఇయర్కి అడిగిండా దాన్ని బట్టి మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి you can calculate per 1 day క్యాల్కులేట్ చేయాలి దెన్ ఆఫ్టర్ ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకుందాం నాన్న ఎందుకంటే ఇది లిక్విడ్ సంబంధించినటువంటి ఓకే లిక్విడ్ సంబంధించిన సో one more is there just 1 minute I am showing what is that one more is there yes 1 minute example moment of inertia what is that moment of inertia one more concept is there moment of inertia that is I equal to what is that I equal to what is that equal to mr square nana mr square therefore delta I by I equal to 2 into delta r by r but delta r by alpha into delta theta okay this is fine change అవుతుంది so that's why you can use delta I by I equal to into delta r by r as per this formula so now substitute delta r by r equal to alpha into delta theta because of here change in temperature is taken delta theta okay delta theta right now so delta I by I equal to alpha into delta theta therefore now find the change in inertia that is what is that 2I alpha into delta theta yes that is very important formula again so moment of inertia also changing when temperature it is one more application so very simple yes you can connect the length change అవుతుంది area change అవుతుంది volume change అవుతుంది for objects when temperature changes ఏం చేంజ్ అవుతుంది లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది ఎఫెక్ట్ దేనిపైన ఉంటుంది ఇంపాక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది సో దెన్ స్టడీ సో ఇన్కి సమ్ టైమ్స్ వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంది సో దీని ఇంపాక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ క్యాల్కులేటెడ్ ద డెన్సిటీ వేరియేషన్ అంటే డెన్సిటీ చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకు డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్ సో వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి దాని ఇంపాక్ట్ డెన్సిటీ పైన ఉంటుంది ఇలా ఏరియా చేంజ్ అవుతుంది దాని ఇంపాక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది సో లైక్ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ అండ్ connect the other concepts and you will get more and more applications and use the same for solving problems అంతేనా ఏం లేదు అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్కి రిలేటెడ్గా ఇంకా ఏమొస్తాయి ఇంకా ఏమి ఇంపాక్ట్ అవుతాయి ఇంకా మనం వెళ్ళొచ్చు ఓకే ఫోర్స్ ఆఫ్ బ్యాండ్ అండ్ మెటల్ స్కేల్స్ వాడినప్పుడు ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఇట్లా చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మనం సో బట్ ఈ క్లాస్లో మీకు మేజర్గా ఎగ్జామినేషన్ ఫోకస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా రిలేటెడ్ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఓకే సో ఇఫ్ you are interested then you can continue is there some other reference books also in all those books available more content and more application okay so I am focusing only examination point of view and all concepts are clear I think right సో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటా ఇప్పటి వరకు అంటే మనం 3 క్లాసెస్ లైవ్ క్లాసెస్ కంప్లీట్ చేసినాం దేనిపైన థర్మల్ ఫిజిక్స్లో దాంట్లో వచ్చేసి థర్మోమెట్రీ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ అండ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ కంప్లీటెడ్ and their applications also completed is the third class. So next class, so coming Wednesday ఉంటుంది మళ్ళీ so in that class we'll discuss about uh, thermal expansion in liquids. సో లిక్విడ్స్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది దీని అంటే థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇంపాక్ట్ లిక్విడ్స్లో ఎలా ఉంటుంది
దాని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. దెన్ ఆఫ్టర్ గ్యాసెస్. ఓకే. సో ఇలా వన్ బై వన్ కాన్సెప్ట్స్ వెరీ క్లియర్. విల్ లెర్న్ థరోలీ. దెన్ ఆఫ్టర్ విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఆర్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. దెన్ ఆఫ్టర్ లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 దెన్ అడ్వాన్స్ లెవెల్‌లో వెళ్ళొచ్చు. ఓకే. సో మీకు కావాల్సినటువంటి అంటే సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఇక్కడ మన క్లాస్ రూమ్‌లో ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే కాన్సెప్ట్స్ అదర్‌వైజ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో దే ఆర్ నాట్ ఎనఫ్. ఇవి మనకు సరిపోవు. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎలా? సో నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. రెఫరెన్స్ బుక్ చదవాలి. రెఫరెన్స్ బుక్ ఆర్ అదర్‌వైజ్ ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ బుక్స్ మనం ఎక్కువ స్టాండర్డ్ బుక్ అంటే ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ. ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ బుక్‌లో నుంచి ఎక్కువ అడుగుతా ఉన్నాడు ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ బుక్‌లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయండి. ఎక్సర్‌సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. సో పీవైక్యూ పైన కూడా కాన్సంట్రేట్ చేయండి. పీవైక్యూస్ కూడా బాగా సాల్వ్ చేయాలి. సో చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఎగ్జామ్స్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఎగ్జామినేషన్స్‌లో ఈ పర్టిక్యులర్ టాపిక్స్ మీద ఎలాంటి క్వెషన్స్ మీకు ఆ పీవైక్యూస్ కావాలంటే వాటికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా అంటే సబ్ చాప్టర్ వైస్ అండ్ టాపిక్ వైస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా వచ్చినాయని టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా మనకు మార్కెట్‌లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో దెన్ యూ గో అండ్ ట్రై టు పీవైక్యూస్ అండ్ అగైన్ యూ కెన్ ట్రై. ఓకే. వీటిని ట్రై చేస్తూనే ఉండాలి. లేదంటే మనం మర్చిపోతా ఉంటాం. ఓకే. రైట్. ఆల్ ది బెస్ట్. అగైన్ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సో ఛానెల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్‌కి షేర్ చేయండి. అండ్ ఇంకా రిలేటెడ్ అంటే మీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడంగా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయండి. ఓకే. థాంక్ యూ.